Yes, good morning, my dear kids. Vishnu, Sriram, Arjun. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sunday morning உங்கள் மூணு பேருக்கு தூக்கம் வரலையா? நீங்கள் மட்டும் கரெக்டாக வந்துட்டீங்க. விஷ்ணு. Yes, sir. ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இன்னும் மற்ற பசங்களை என்ன? காலையிலே கிளாஸ் 6:15 மேத்ஸ் டியூஷன் சார். ஓகே 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 சரி. எங்கே மற்ற பசங்களாம் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம்னு யாரும் வரல போல இருக்கு. ஓகே ரைட் குட். So now my last class, this work energy, I think around 15 days or last week only. Yes, we did work energy worksheet, you may remember. எவ்வளோ questions பண்ணனு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? Vishnu, can you help me? Yes, sir. என்ன question வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோமா? எனக்கு தெரியல. Only 8 questions, huh? Okay. Good. No doubt, sir. That's what I remember. Something close to 10 we have done. Is Solkana, please. Come on. Sir, நீங்க அந்த லாஸ்ட் ஆஃப் மோஷன்ல இதெல்லாம் எடுத்தீங்களா சார்? ஆமாமா. அந்த மாதிரி நீங்க ஒர்க் எனர்ஜி நடத்தி தான் பாட போறீங்களா? ஆமாமா, ஒர்க் எனர்ஜி எனக்கு கூட ஷேர் பண்ணேன் உனக்கு. ஒர்க் எனர்ஜி ஒன் டேக் நடத்தணுமே ஒரு நாள். ஃபுல்லா நடத்தியாச்சு. எஸ். ஓகே சார். சோ அந்த பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும்ல சார்? ஆமா, JEE பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. போய் பாரு. இருக்கு. எஸ் சார். थैंक यू. ஒர்க் எனர்ஜி 1 கோன் இருக்கு. ஓகே. இது முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? Yes, I remember. இது முடிச்சோம் கரெக்ட். அப்போ question number 10 we have to begin today. Come on, start. Question number 10 வருவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் அப்படியே தூங்கி எந்திரிச்சு வருவாங்க. இப்போ 4 ஸ்ரேயா வந்திருக்கா. Again we completed. Okay. Body of mass sky gauge moving the momentum of this much, force of this much acts on it in the direction of இது கூட செஞ்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 10 seconds. ஆமா, force into time of action equal to change in momentum. இது பாடாச்சு சார். ஆமா நாம தான் போட்டுமே. ஞாபகம் இருக்கு. I also remember this. We have done this. சரி பார்த்துக்கலாம். இது கூட செஞ்ச மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. I remember. எஸ் சார். இது பண்ணியாச்சு. நான் தான் செஞ்சது. I did. Yes. Question number 13. I think this is sir bold. We can start. Very simple question. Come on, start. இன்னைக்கு வேற யார் கேட்டா என்ன? Arjun asked me. I remember. He asked me to teach coefficient of restitution. Am I right, Arjun? You only asked me now. Arjun was there in the meeting. Someone asked me to teach coefficient of restitution. Come on kana answer solluma. Question number 13 இன்னைக்கு முடிச்சிடுவோம். coefficient of restitution லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். Come on, start. I'm waiting for your answer. Sriram, Vishnu, Twarakesh, answer சொல்லு. Okay. What is the question actually? A body of mass 0.1 kg and 0.4 kg move towards each other with the velocities 1.1. Okay. After collision, they stick together. 10-second combined mass travels. In 10 seconds. அவ்வளவுதானே. velocity into time அவ்வளவுதானே. Then 1.2 meters. 1.2 meter. நான் ஆன்சர் கீ பார்த்துக்கிறேன். Question number 13. Yes sir. 1.2 only coming. 1.2 only coming. அவ்வளவுதான் வரும் அது ஆக்சுவலா. பட் இங்கே எனக்கு 120 போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் கீ இஸ் ராங். இட்ஸ் வெரி கிளியர். ஸோ M1B1 plus 0.04 M2B2 is equal to M1 plus M2 0.5 into V dash or whatever you call. What's the V value? 0.12. V is equal to 0.12. So displacement S equal to velocity multiplied with time. So 1.2 is the right answer. Correct. But எனக்கு ஆன்சர் கீழே 120 போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. தப்பு. D தான் கரெக்ட். 1.2 is correct. It's a very simple question. Sir, yes, I think so 120 centimeter தான் 120 meter தப்பா டிக்கெட். Maybe kana. You are right. அப்படி இருந்தா கூட எப்படி ரெண்டு ஆன்சர் இருக்க முடியும்? Right, come on, question number 14. Question number 14 please. A bullet of mass m moving with the velocity v strikes suspended wooden block of mass. This is very usual question. இதில் ஒன்றும் ஸ்பெஷலோ பெருசாக சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. விளக்கமாக இது காலகாலமாக கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் தான். போட்டு பார்க்கலாம். கடற்கரை நீங்களே போடுங்க.
initial velocity of the block will be, initial velocity of the block, not the bullet. Bullet தான் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்களே, right? Block ஓட initial velocity கேட்குறாங்க. ரொம்ப simple, come on. A bullet of mass m moving with the velocity v strikes a block, right? The block rises to the height h. The block rises to the height h. பாருங்க h தூரம் வந்துருச்சா பாரு. Yes, height h. No, that velocity will be transferred to the block. mgh. Of course, you are right. But இவங்க பாருங்க கொஸ்டின் வந்து இது அதுன்னு கேட்டுட்டு கடைசியா ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு சப்பையா கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. இந்த இடத்துல எவ்வளோ வெலாசிட்டின்னு கேட்குறாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா, நீங்களே போடுங்க. இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க, வேறு ஒன்றும் கேட்கல அவங்க. They are so simple question. I think initial velocity of the, I think it's bullet. Spelling mistake, sorry, printing mistake. Yes, it's the initial velocity of the bullet, I think. In a block na use கிடையாது. Initial velocity of the block. Bullet கொடுத்துட்டாங்கல்ல, bullet moving the velocity v, மறுபடியும் கேட்க முடியாது. Correct. So I think it's final velocity of the block. Final velocity of the block. Initial. Okay. This is final. This is initial. அவங்க அப்படி சொல்றாங்க. This is initial அப்படி சொல்றாங்க. அப்படி பார்த்தா கூட இதெல்லாம் அவ்வளவு தேவையில்லையே நமக்கு. Okay. Let us go ahead. Very simple. Let us go ahead. இங்க total energy எவ்வளோ? mgh. இந்த இடத்துல kinetic energy எவ்வளோ? of mv square. I guess அப்படி பார்த்தா v அவ்வளோதான், ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. ஆன்சர் √2gh தான் சார் வருது. √2gh தான் வருது. அவங்க ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது தேவையில்லாமல் புல்லட்டு அது இதுன்னு தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அன்னெசரி நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கட்சியாக ஹோப்லெஸ்ஸாக நான் முதல்ல சொன்னேன் சப்பையா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே 2gh சும்மா தேவையில்லாமல் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இது பிளாக் தான், புல்லட் கிடையாது, பிளாக். ஏன்னா புல்லட் தான் கொடுத்துட்டாங்களே இதோ. இனிஷியல் வெலாசிட்டி புல்லட் இஸ் கிவன் நோ, ஸோ தே கேனாட் ஆஸ்க். இல்லை வாட் ஐ காட் கன்ஃபியூஸ்ட் இஸ் வை டூ தே சே தட் த புல்லட் இஸ் கோயிங் அண்ட் ஹீட்டிங் அண்ட் ஆல் தேவையில்லாத ஸ்டோரியெல்லாம் சொல்கிறாங்க. புரியுதா? வெரி சிம்பிள். இது என்ன நம்ம 1D மோஷன்லேருந்து போட்டுருக்கோம். v is equal to square root of 2gh. We are very familiar with this formula, right? So v is equal to square root of 2gh. Time taken to reach the maximum height is given by square root of 2h by g. இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக தெரிகிற ஃபார்முலா, ABCD மாதிரி இல்லையா? ஓகே, come on, question number 15. Question number 15, please go ahead. Question number 15. A machine which is 75% efficient uses 12 joules of energy in lifting up 1 kilogram mass through a certain distance. The mass is then allowed to fall through the distance. The velocity at the end of the fall. A machine which is 75% efficient uses 12 joule. So 12 75% பா எவ்வளோ அது? இதெல்லாம் போடணுமா? 75% of 12 னா 9 சொல்லணும், அவ்வளோதான். Yes, 9 joule. Is used to lift up 1 kg mass through certain distance. mgh 1gh 10. So the height is 0.9 meter. So 0.9 meter அந்த பாடியை நீங்கள் தூக்கிட்டீங்க, right? The mass is now allowed to fall through the distance. The velocity at the end of the fall. v is equal to square root of 2gh 0.9. சொல்லுப்பா எவ்வளோ? நீங்களே சொல்லுங்க. come on. 280. Yes, finished. ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். come on, question number 16. வேகமாக போடுங்க, ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறது ஷார்ட் டைம். இந்த ஷார்ட் டைமில் இந்த ஒர்க் ஷீட்டையும் முடிச்சுட்டு நான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷனும் இன்றைக்கி நடத்தி முடிக்கணும், சரியா? come on. Question number 16. An object of mass 3m splits into 3 equal fragments. 2 fragments have velocity vj, vi. Good. The velocity of the third fragment. பார்க்கலாம், இதையாவது நீங்கள் சொல்கிறீங்களா பார்க்கலாம். come on. Very simple question. Sir, option D, sir. Option D. Is it right, Kanna? Others may please respond me. Option D. Here Dwarkesh has given me in the classroom. Option D is the answer. Is it right? Others? Yes, sir. Correct. Excellent. This is m v j cap I cap. Now the resultant of these two is going to the third piece. The third piece will get the velocity here v3. அப்போ v3 க்கு எவ்வளோ இருக்கணும்னா the sum of these two is √3 times mv. So this should be mass. 10 minutes late. Sorry.
No problem, Kanna, no problem, Kanna. I'm just going ahead with the worksheet. Drishya, no? Okay. M V3 Even is 2 equal to vectors, root 3 times should be M. angle of 90 degrees, root 2 times that's what you intend to say. அவ்வளவுதான் கண்ணு. root 2. But the point is that here it's not root 2. The question here is in the vector form, in the vector format. If you want to balance this, அப்போ this is this. So V இது என்னது? minus I cap. இது என்னது? V minus J. இதான் the sum of these two is what is this? புரிஞ்சுதா இல்லையா? Explain this one thing. மறுபடியுமா ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து ரெண்டு வகையாக கேட்கல. இவங்க வந்து இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, இதே வேறு மாதிரியும் கேட்கலாம். see இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. so the question here, two bodies have got first body, second body, third body. The first body has got V times I cap. The second body has got V times J cap. நான் M விட்டுறேன். நம்ம first bodyக்கு V times J cap னு சொல்றாங்க. அது பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட்டோ செகண்டோ மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். ஸோ எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கினா மொமெண்டம். Now what's the total momentum of these two bodies, first two bodies? root 2 times mv. நான் வெக்டரை விட்டுட்டேன். So the third body should have equal momentum in the opposite direction. What's the momentum of the third body? mv dash. So mv dash must be equal to root 2 times mv. Correct. I'm not talking about vector. I'm talking in terms of scale. Negative sign is negligible. So, Negative sign. sorry, what is negligible, Kanna? Opposite direction, no? mv dash is equal to negative of root 2 mv. Of course, equal in magnitude, opposite in direction. That's what is our concern, no? Okay. Okay. Yes. Yes, m cancel. Therefore, v dash is root 2 times b. Suppose I give you a vector like this. This vector is root 2 times a. I ask you to split, resolve into components. Equal. என்ன பண்ணுவேன் நீ சொல் பார்க்கலாம்? You automatically call this is a, this is a. Therefore, this is root 2a. Yes, sir. அதே மாதிரி இங்கே what I am having here is root 2v. What I am having is root 2v. புரியுதுல்ல? root 2v. So I am calling this is v, this is v. When I want to convert into vector, it's minus I cap. Minus J cap. Yes, This sir. is minus j cap. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணால் தான் உன்னோட ஆன்சர் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதே ஆன்சர் அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்கலாம்? root 2 times v னும் கொடுத்துருக்கலாம். ஆனால் அப்படி சொன்னால் ஸ்பீட் ஆகிடும். This minus is because of the quadrants. Opposite, clear. When you have taken this as positive, you must take this as negative. வேறு வழியே கிடையாது, அது எடுத்து தான் ஆகணும். இல்லை இதே வந்து அவங்க இந்த வெலாசிட்டிங்கிற வேர்டை தூக்கிட்டு ஸ்பீடுன்னு போட்டாங்கன்னா இது ஆன்சராக கொடுத்துடலாம். root 2 times v கொடுத்துடலாம். புரியுதுல்ல? Yes, question number 17. Oh, beautiful question. Your chemistry question. போடுங்க பார்க்கலாம். போடு. நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன். யூனிவர்சல் ஃபார்முலா சொல்லு பார்க்கலாம் யாராவது. Minus du by dx. எஸ், போட்டு முடிச்ச ஆன்சர் சொல்லுங்க. சத்யா, அபினவ், எஸ். யூடியூப்ல யாரா இருக்குங்க குழந்தைங்க? ப்ளீஸ் கம் ஆன். குட் மார்னிங். ப்ளீஸ் குட் மார்னிங். யூடியூப் 13-14 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். சொல்லுங்கண்ணா. மதுசூதனன் இருக்கியா? Madhusudanan, you are there. Come on. நான் யூடியூப்ல சொல்லிட்டு இருக்கேங்கண்ணா. ஸ்ரீராம் ஆன்சர் சொல்லுங்கண்ணா. சார் 6th root of 2a by b சார். 6th root of 17. No கண்ணா, no. Aravind, good morning Aravind. Yes. Can you write that again? Sure கண்ணா. U, potential energy of function of x, is given by a by x power 12 minus b by x power 6. Can go ahead. Equilibrium, the f net should be 0. So du by dx minus du by dx is equal to 0. Simple. Yes, Madhusudanan. You on the other day you and your இவன் உன்னோட கூட்டாளி இருக்கான், நம்ம பேர் என்ன, ரெண்டு பேரும் இது கேட்டீங்க. வாட் இஸ் இட்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன். டுடே we are going to see கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன். இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். கம் ஆன். மதுசூதன் ஆன்சர் சொல்லுங்க. அதுக்கு f is equal to minus du by dx. f is equal to minus du by dx
Minus dU by dx equal to 0, sir. Of course, you are 100% right கண்ணா, you are 100% right. எனக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்ல, நான் நிற்கிறேன்ல, சொல்ல எனக்கு ஸ்ரீராம், எனக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லாம இதுக்கு சொல்லாம minus 12a power minus x power minus 30. ஓகே, அப்படியே by x power 30, yes sir. இப்படி போட்டுமா, a minus 12a, ஓகே, நீ சொல்கிறது தான் கரெக்ட், minus 12a by x power எவ்வளோ சொல்லுப்பா, 13 sir. 13, beautiful, that's right கண்ணா. plus சொல்லுமா, 6 times b a by x b by x power 5. x power ஏன் இங்கே மட்டும் குறைக்கிற, No, yes sir, x power 7 sir. 7 equal to 0. Sir, I think the whole minus should come, sir. அது பார்த்துக்கலாம், அது பிரச்சனையே இல்லை, டோன்ட் வரி, ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி. மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ என்ன, ப்ளஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ என்ன, மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ், டோன்ட் வரி. ரைட், சொல்லுப்பா, அடுத்த ஸ்டெப் எனக்கு கைட் பண்ணு, யூ கைட் மீ, கம் ஆன். Taking something to LHS RHS, sir. கரெக்ட், நீ சொன்ன ஆன்சர் தான் வரும் போல இருக்கு. இங்கே தப்பாக எனக்கு மார்க் பண்ணி என்ன ஆன்சர் பார்த்தேன் நான், 17th கொஸ்டின் தானே. Sir, D தான் சார் நான் சொல்றேன், லாஸ்ட் ஆப்ஷன். கரெக்ட், நீ சொன்னது தான் கரெக்ட். Yes, sir. That's right. All of you got it? All of you got it? கிடைச்சிச்சா? இதில் வந்து 10 power 7 போயிடும், மிச்சம் 10 power 10 power x power 6 மட்டும் நிற்கும், சரியா? பேலன்ஸ் அதுதான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் We can cut 6 and 12, sir. 6 and 12 கட் பண்ணால் ஒரு 2, அப்போது 2a by x power 6 equal to அந்த பக்கம் இருக்கா, வெறும் b தான் இருக்குது, அவ்வளோதான் கண்ணே. இதுலேருந்து x கண்டுபிடிச்சிக்கப்போ முடிஞ்சு போச்சு. This is the answer. Sir, unstable equilibrium, what will you equate it? See, unstable equilibrium is not an easy case. Unstable equilibrium அவங்க தான் சொல்லணும். ரோஷன், குட் மார்னிங், குட். ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன கண்டிஷன் அவங்க தான் சொல்லணும். இப்போ இந்த பேனா போட்டால் இது அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம், இப்போ இந்த பேனா நிற்கிது ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம், புரியுது? அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம்னா வெதர் இட் இஸ் மூவிங் அண்டர் கிராவிட்டி, என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கா, இல்லை நீ பிடிச்சி மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் தள்ளறியாங்கிறது அவங்க தான் சொல்லணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. பட் ஈக்குலிபிரியத்துக்கு நம்ம கண்ணை மூடிட்டு போட்டுடலாம், எப்போவுமே ஈக்குலிபிரியம்னா ஃபோர்ஸ் 0 போட்டுக்கலாம், சரியா? அன்ஸ்டேபிள்னா அவங்க தான் என்ன சொல்லணும், சரியா? Unstable means they have to give us. Right question? Sir, the Yes. 16th sum would answer my C option, that is, sir. 16th sum. 16, let me go back 1 second. ஆமாம் கண்ணே, that's right. C தான் correct. C தான் நானும் சொன்னேன். Yes. Question number 18. கொஞ்சம் வேகமாக முடிப்போம். முடிச்சுட்டு நீ கொஞ்சம் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் நிறைய குழந்தைங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, பர்டிகுலர்லி those who are preparing for JEE, அதை நீங்கள் முடிச்சிடலாம். போடுங்க question number 18. Sir, actually, என்ன lesson, sir? Coefficient of restitution. Work energy, collision. Work energy power, collision, colliding bodies. அதை பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்களா? கண்டிப்பாக ஜேஇயில் வரும். என்னது ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்ட், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். The mass m moves with the velocity v and collides inelastically with another identical mass. After collision, the mass moves with the velocity v by 3 in the direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of second mass after collision. எது இதில் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ், எது இதில் செகண்ட் மாஸ், ஆமாம் சார், ஏன் கொடுக்கல சார்? இது பார்த்துக்கலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒன்றும் இல்லை. மாஸ் m moves with the velocity v, உங்களுக்கு வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் கொடுக்குறேன் so that you will feel better. Right. A mass m moves with the velocity v and collides inelastically another identical mass. After collision, first mass. First mass na moving mass தான். Moves with the velocity v by 3 in the direction. Okay. எந்த மாஸ் போய் மோதிச்சோ அதுதான் பர்பெண்டிகுலர் போகுது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் மாஸுங்கிறது கொஷனில் எது ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அதுதான். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ், ரைட்? direction perpendicular to the initial direction of motion. அது கிளியராக சொல்லிட்டான், இனிஷியல் direction of motion சொல்லிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் தான், clearly what I said is correct. Find the speed of second mass after the collision. Beautiful, நல்ல கொஸ்டின். come on, எப்படி போடலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It's a good question. come on, எப்படி போடலாம்? ஐடியா, ஜஸ்ட் ஐடியா சொன்னால் போதும், முடிஞ்சது. ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள், ஐடியா அவ்வளோதான். இங்கே பார்க்கண்ணே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்கு, பிரிச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் is moving with the velocity v. எவ்வளோ? மாஸ் m. செகண்ட் மாஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? ரெஸ்ட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. ஸோ let us call it as 1, let us call it as 2.
Yes, sir. collided. After collision, your first mass 1 goes in this direction. எவ்வளவு velocity கொடுத்திருக்காங்க பாரு, v by root 3. Where is your second mass is a simple question. ரோஷன் ஏன் பண்ணக்கூடாது, பண்ணிட்டு அபினவ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லாமே எனக்கு. Come on. தீபிகா ஆன்சர் சொல்லுக்கண்ணே, கிளாஸ்க்கு வந்து இன்னும் பேசவே ஆரம்பிக்கல தீபிகா. I think it is the third class you are attending. இன்னும் ஆன்சரே எனக்கு ஒன்று கூட சொல்லலை. தீபிகா சொல்லுக்கண்ணே ப்ளீஸ். So the second mass is stationary, right? Initially stationary, finally it is moving. அதனோட ஸ்பீட் தான் question. You are right, you are right. The second one was at rest. So the second one was u2 was 0. இப்போ என்ன ஸ்பீடில் u2 போயிட்டு இருக்கான்னு தான் கேட்குறாங்க. That's what they are asking. புரியுதுல்ல? That's what they are asking. சொல்லுக்கண்ணே. தீபிகா ட்ரை பண்ணுக்கண்ணே ப்ளீஸ். போடு வந்துடும் போடு. ரோஷன் இன்னும் ஆன்சர் போஸ்ட் பண்ண உட்காந்துக்கிறேன். Can you please move, sir? சிவானி ரைட், எஸ் எஸ் கண்ணா ப்ளீஸ். நித்யஸ்ரீ ஆன்சர் சொல்லுக்கண்ணே. Yes, sir, doing it, sir. Doing it, great, great, good, 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 do it. Sir, இது நம்ம cos theta sin theta. Sir, you can split cos theta sin theta. போடலாமே. Roshan Arvind gave me fourth option as the answer. Let me check. Sir, 2 by root 3 வருது sir. 2 by root 3 வருதா யாருக்கு, ஸ்ரீராம்கா? ஆமா சார். எப்படி 2 by root 3 வந்தது? along x axis no sir. ஜீவானந்த் first part கரெக்ட் கரெக்ட் ஸ்ரீராம் கம் ஆன். அது வந்து mv cos theta எடுத்தேன் சார். which is mv sir. we multiply mv to v and then the y axis ல it's going at v by root 3 sir. So mv sin theta equal to mv by root 3 sir. Just squaring and adding we get sir. Good. Option A is the right answer. Roshan தப்பா சொல்லிட்டான். ஜீவானந்த் கரெக்ட். ரோஷன் ஆல்சோ சேஞ்ச் த ஆன்சர். வெரி குட் வெரி குட். ராகுல் ராஜ் ரோட் நோ கண்ணா. ராகுல் ராஜ் சொன்னது ஆன்சர் தப்பு. எனிவே டோன்ட் வரி, ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி, ஐ வில் டூ தட். வெரி சிம்பிள். இது எப்படி பார்க்கணுன்னா, நீங்கள் நிறைய எக்ஸு காசு சைன் டீட்டா அப்படி எல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காது. ரொம்ப சிம்பிள் பார். ஃபஸ்ட்டு திஸ் பாடி இஸ் மூவிங் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பிஃபோர் collision. whether the second body is moving. அப்போது என்ன வேணால் நடக்கட்டும் உலகத்தில், கடைசியில் மொமெண்டம் எவ்வளோ இருக்கணும்? mv along x-axis must be there. This is what is law of conservation. This is what is law of conservation of momentum. ஆனால் இந்த பாடி என்ன பண்ணா, அப்போ இடிச்சுட்டு மேலே போயிட்டா. அப்படி நான் இந்த மொமெண்டத்தை ஒன்று கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டு ஓடிட்டா. அப்போ அந்த மொமெண்டத்தை யார் கொடுக்கணும்? வேற யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்கணும். கூட்டத்தில் யார் கொடுக்கணும் சொல்லு? செகண்ட் பாடி ஷுட் கிவ். அப்போ செகண்ட் பாடிக்கு இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது? mv இருந்தே ஆகணும் டு பிகின் வித். புரியுதா? இந்த mv-யை செகண்ட் பாடி கொடுத்து தான் ஆகணும். finished. Come to the second story. What was the momentum along y-axis before collision? Fadafat. What was the momentum along y-axis before collision? Sriram, எவ்வளோ நேரம் உனக்கு ஆன்சர் சொல்ல? 0. அப்போ finally there should not be momentum. 0 தான் இருக்கணும். ஆனால் அங்கே இருக்கே, என்ன பண்ணலாம்? கேன்சல் பண்ணு, போடு இந்த பக்கம் ஒன்று, v by root 3. இப்போ what is the total momentum along y-axis before collision? Come on, answer my question. What is total momentum along y-axis before collision? 0. After collision? 0. What is total momentum along x-axis before collision? mv. What is total momentum along x-axis after collision? Finished. Satisfied. What is satisfied? Law of conservation of momentum is satisfied. அவ்வளோதான். இது ரெண்டு கூட்டிக்க முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சர். தட்ஸ் ஆல். யூ டு இட். பைத்தாகரஸ் தியரம் போட்டு கூட்டு, அதெல்லாம் வேலை முடிஞ்சது. ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா அதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காத. சரியா? போடு பைத்தாகரஸ் தியரம் போடு, ஆன்சர் வந்துருச்சு பார். இதுக்கும் பைத்தாகரஸ் தியரம் போடுப்பா, ஆன்சர் வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். v by root 3 பைத்தாகரஸ் தியரம் போட்டு கூட்டு, முடிஞ்சது. Sir, 2 by root 3 we come. That's all. That's the answer. நீ சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட் கண்ணா. ஸ்ரீராம், வாட் ஆன்சர் யூ கேவ் இஸ் ரைட். அந்த மாதிரி ரிசால்வ் பண்ணலாம்ல சார்?
ரிசால்வ் பண்ணலாங்கண்ணே, நீ என்ன பண்ணுற, இப்படி போய் சுற்றிட்டு இப்படி வர, அப்படியெல்லாம் வேணாங்கிறேன். சிம்பிளாக போட்டு போ. ஏன் நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுற? நீ முதல்ல வெலாசிட்டி எடுத்துட்டு அப்புறம் ரிசால்வ் பண்ணுற, அதெல்லாம் வேண்டாம். சும்மா டைரெக்டாக போடு, அப்படியே புரியுதுல்ல? ஈஸியாக போடு, ஏன் போய் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு. கிளியர் பண்ணிடலாமா? எஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 19. கொஸ்டின் நம்பர் 19 போடுங்க பார்க்கலாம். கமான் கமான். Travels along curve. Conservative force. So On if you do work is equal to F into V. No, you cannot do that. ஏன்னா இது conservative force, அது வேறு கர்வில் வரப்போகுது. The body is going along curve. The body is going along curve, இல்லையா? conservative force, sir. இல்லையே சார். ஏன் இருக்கக்கூடாது? கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கர்வ் ஏன் இருக்கக்கூடாது? சர்க்குலர் மோஷனில் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் தானே. ஏன் ஏன் கர்வில் இருக்கக்கூடாது? வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்? சரியா? ரைட். ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது? வாட் இஸ் ப்ராப்ளம்? அவன் கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்கிறான், நீ எடுத்துகிட்டு போ. அது எப்படி இருக்குன்னு நீயே இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்க. புரியுதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட்? ஓகே சார். given okay. அவன் கொடுக்குறான், நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம், அவ்வளோதான். ரைட். A particle of mass 0.1 kg, 0.01 kg travels along curvature with the velocity given by this, after sometimes this, due to the action of conservative force, work done. புரியலையா எப்படி போடுறதுன்னு? அபினவ் என்ன ஆன்சர் கண்ண? கொஸ்டின் நம்பர் 19க்கு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 19க்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். யார் சொல்கிறீங்க பார்க்கலாம்? நித்யா சொல்கிறே கண்ணா, நித்யஸ்ரீ சொல்கிறே கண்ணா. Yes, sir. 1 minute, sir. எஸ் கண்ணா. அவ்வளோதாங்கண்ணே, வெரி சிம்பிள். இது ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு செகண்டில் ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி போடு, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. வெரி சிம்பிள். நீங்கள் இந்த டைரெக்ஷன் அந்த டைரெக்ஷன்லாம் திங்கே பண்ணாது. அது எந்த டைரெக்ஷனில் தான் நமக்கு என்ன போச்சு? புரியுதா? ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் போடுங்க, அவ்வளோதான். சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி போடாத, சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி போடு. Don't do change in velocity, wrong ஆகிடும். சரி, change in velocity is different concept, change in kinetic energy is different concept. இது வந்து change in kinetic energy. How to find that, sir? என்னது? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன? V is equal to V1 under root 16 square plus 4 square. Yes, sir. இதுக்கு எவ்வளோ? under root 20 square plus 8 square. Half m V2 square minus V1 square போடப்பா, அவ்வளோதான். A plus B minus B என்ன போடுப்பா. 0.96 joule. சாரி கண்ணா. 0.96 joule. Excellent Kanna, you are right Kanna, excellent. Nityashri, perfect, your answer is right, super. 0.96 is the answer. Roshan already gave me answer long back. Good, D is the answer. D is the answer. Simple, half m V square minus half m U square. அவ்வளோதான். Yes, பார்க்கலாமே இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமே. ஸ்ப்ரிங்கை பற்றி எதை கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள், ப்ளீஸ் செக். குட், முடிச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கி இது எல்லாமே முடிச்சிடலாம். நம்ம பிளான் பண்ணபடி எல்லாமே முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் வேகமாக போட்டிங்க, நியூமரிக்கல்ஸ் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட், சூப்பர். கமான், கொஸ்டின் நம்பர் 20. அபினவ் கரெக்ட் கண்ணா? கரெக்ட். எஸ். 2 equal masses are attached to 2 ends of the spring of spring constant K. The masses are pulled up symmetrically and stretched the spring length x over the natural length. The work done by the spring on each mass. சும்மா நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் வில் நாட் சேஞ்ச். இட்ஸ் as simple as எஸ். இப்படி இருக்குது ஸ்ப்ரிங்கு, இப்படி இருக்குது மாஸ். நான் பிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் இப்படி இருக்கிறேன், புரியுதா? ரெண்டுத்தையும் இருக்கிறேன். நான் படிங்க, அவ்வளோதான். இந்த பாரு, இது கட்டவா ஸ்ப்ரிங் என்கிட்ட தான் இருக்குது, ரெடியா? Sir, is the answer for the previous question 0.96? Correct, 0.96 joule. You are right, Kanna. Okay. Question number 20.
Well, minus of kx square. Each block, sir. minus Sir, I'm getting option B, sir, second option. minus of kx square. We are getting Sriram also gets the same answer. Sir, minus 1 by 4 kx square. Minus 1 by 4x. 1 by 4. Sir, option D, sir. Option D then. Yes, option D. Oh, Rahul Raj says that this numerical we have already done in some other worksheet. Maybe DAV la pannirpan. Correct, Rahul, you are right. Might be. Come on, யாராவது எனக்கு என்ன correct answer வரலையா? I'm waiting. ரோஷன் ஆன்சர் போடு, மதுசூதன் ஆன்சர் போடு, அரவிந்த் ஆன்சர் போடுப்பா, ஆன்சர் சொல்லு, ஆதித்யா Sir, option D only, sir, I just worked it out. நல்லா ஏமாந்து போகிற இவன் என்ன பண்ணுறது? ஆப்ஷன் டி தானா? எஸ், இது பாருக்கண்ணே, இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. கரெக்ட் கண்ணே, யுவர் ஆன்சர் இஸ் ரைட். ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, நான் எக்ஸ் தூரம் இழுத்துட்டேன். வாட் இஸ் டோட்டல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன்சைட் த ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் kx ஸ்கொயர்? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இது ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலாக பிரிக்கணும், ஏன்னா அவங்க சிமெட்ரிக்காக எடுக்கிறாங்க. கிளியர்லி கிவன் சிமெட்ரிக் மாஸ் சிமெட்ரிக்லி புல்ட். ஸோ அதை பாதியாக வெட்டிக்கணும். ஸோ ஆஃப் kx ஸ்கொயரில் பாதி 1/4 kx ஸ்கொயர் இஸ் த ஆன்சர். பட் ப்ராப்ளம் இஸ் வெதர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். It is negative. எப்படி நீங்கள் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறீங்க? On what basis you say it's negative? The displacement is not in the same direction of before. Who said this is positive, this is negative? இப்போ பாரு, இப்போ நீ உன்னோட ஆர்குமெண்ட் கரெக்டுன்னா, இப்படி நான் பிடிச்சி எடுக்கிறேன்னா இது பாசிட்டிவ், அப்போ இது நெகட்டிவ் தானே? இப்போ இது பாசிட்டிவ் நீ ஆர்கியூ பண்ணுற, அப்போ இது நெகட்டிவ் தானே இல்லையா? அப்போது இந்த கொஷின் பேப்பர் செட்டர், இந்த கொஷின் பேப்பர் யார் எழுதினாரோ அவர் கொஞ்சம் ஏமாந்து ப்ளஸ் மைனஸ் வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாரு. சரியா? ஸோ the potential energy may be positive, potential energy may be negative. புரியுது? அதுக்கு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆல் கன்வென்ஷன்ஸ். புரியுதா? ஸோ அதனால் வந்து இது மைனஸ் 1/4 kx ஸ்கொயரா ப்ளஸ் 1/4 kx ஸ்கொயராங்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின். அவ்வளோ கிளியராக ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம எதை பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம், ஆப்போசிட் இஸ் கால் நெகட்டிவ். புரியுதா? ஆப்போசிட் இஸ் கால் நெகட்டிவ். இல்லை, எனர்ஜி நியூட்ரலைஸ் ஆகாது இல்லை. நெய்தர் எனர்ஜி நார் ஃபோர்ஸ் நியூட்ரல் ஆகாது. இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் இப்படி பிடிச்சி இழுக்குது, இப்படி பிடிச்சி இழுக்குது. அப்போது நியூட்ரலைஸ்லாம் ஆகாது. ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஒரு நியூட்ரலைஸ் எல்லாம் ஆகாது. அதெல்லாம் ஈக்குலிபிரியம் எல்லாம் ஆகாது, நியூட்ரலைஸ் எல்லாம் ஆகாது, அதெல்லாம் நடக்காது. ஃபோர்ஸ் இருக்கும். பட் த பிக் கொஸ்டின் இஸ் வெதர் திஸ் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். புரியுதா சொல்கிறது? ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக சொல்ல முடியாது. அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதின டீச்சர் கேட்டால், சார் இது வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், இது வந்து ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ், இது வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், அப்போ நெகட்டிவ் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார். புரியுதா? அதான் நம்ம சொல்ல முடியும். நெகட்டிவ் தான் அவர் கொடுத்துருக்காரு, ஆன்சர் இதான் கொடுத்துருக்காங்க, நோ டவுட் அபவுட் இட். பட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்சி இருக்குது. பர்ஃபெக்டாக நம்ம ஆன்சர் வந்து சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஃபைன். கொஸ்டின் நம்பர் 21. ஆமாம் கண்ணே, ஏன்னா அதான் நான் தான் சொன்னேன். இப்போ அவர் கேட்டால் அவர் என்ன ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார்னா, புரியுதா, இது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ், கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். All of us know attractive force, central force, conservative force, work done is negative ன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லுவார். ஓகே, கம் ஆன். கொஸ்டின் நம்பர் 21. Come on, question number 21. Wind speed. கொஞ்சம் இது வந்து உங்களுக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியாக போடலாம். ஏன்னா 11th நான் இன்னும் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நடத்தலை. இட் இஸ் ஸ்லைட்லி ரிலேட்டட் டு தட். ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸோட சம்மந்தப்பட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனாலும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன், நிறைய முறை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன். அட்லீஸ்ட் 10 times இது வரைக்கும் டீச் பண்ணியிருப்பேன். டிஃப்ரென்ஸ் இன் what you called நியூட்டன்ஸ் லா. நியூட்டன்ஸ் லாவை நேற்றுக்கு ஈவினிங் கூட சொன்னேன். நியூட்டன்ஸ் லா F is equal to dp/dt ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று சாலிட், இன்னொன்று லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ். என்ன ஃபார்முலா சொல்லி பார்க்கலாம். F is equal to சொல்லு, இதையாவது சொல்லு, எத்தனை முறை சொல்லியிருப்பேன் சொல்லு. F is equal to V into
dm/dt. அதுதான் இந்த கொஷனுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இந்த கொஷனுக்கு சொல்யூஷனுக்கு இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட். இப்போ பிளேடு மேலே காற்று வந்து அடிக்குது. the blade gets energy. விண்மில்லோட பிளேடுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது. from where? from the wind. wind is a solid or liquid or gas? gas. அப்போ இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன் இல்லை, நீங்கள் போடுங்க. I given you starting point. Force due to the, this is what sir, force due to the wind sir. ஆமாம், ஃபோர்ஸ் டியூ டு விண்ட். ஆமாம், நான் தான் நம்ம எத்தனை முறை சொல்லியிருப்போங்க. நான் நியூட்டன்ஸ் லா நடத்தும்போது நியூட்டன்ஸ் லாவை எல்லா புக்லையும் என்ன பண்ணுவாங்க, F = mAன்னு கொடுப்பாங்க. ஆனால் என் கிளாஸில் ஐ நெவர் கிவ் யூ. ஐ டிவைட் ஆல்வேஸ் இன்டு 2 parts. ஒன்று சாலிட், இன்னொன்று liquids and gases. Go ahead. Of course, 11th students கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும். 12th students ஈஸியாக போகலாம். பவர்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அதான் சார் யூஸ் பண்ணணும். ஆமாங்க, கரெக்ட். யூ ஆர் 100% ரைட். ஆமாம், யூ ஆர் ரைட். எஸ், யூடியூப்பில் யாராவது ஆன்சர் போடுங்க. அரவிந்த் ஆன்சர் போடுமா? அரவிந்த் ரோஷன், அரவிந்த், சிவானி, மத்சூதனன் ஆன்சர் கொடுங்க. நித்யஸ்ரீ ஆன்சர் கொடுக்கண்ண. தீபிகா ஆன்சர் சொல்லுப்பா. அஸ்வினி proportional to v square v cube and டவுட்டா இருக்கு சார். கரெக்ட். எதர் v square or v cube, that much is sure. v⁴ வராது, v வராது, அதுவும் தெரியும். கமான், இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான், உங்களுக்கு நானே போடுறேன். இப்போ இதுதான் பிளேட்னு வச்சுக்கோ. இதான் உனக்கு விண்ட் மில்லோட பிளேட்னு வச்சுக்கோ. காற்று வந்து இது மேலே தான் அடிக்குது. அப்போ நீ எப்படி பார்க்கணுன்னா இப்படி பார்க்கணும். காற்று வந்து இப்படி அடிக்குது. திஸ் இஸ் அ ஏர் காலம். இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது ரெக்டாங்கிள் கிடையாது, ஏர் காலம். ஏர் இப்படி வந்து அடிக்குது. இது ஃபுல்லாக காற்று. இதனோட வெலாசிட்டி வந்து v. இதுதான் ஒன்று விண்ட் பிளேடு, இந்த பிளேடோட ஏரியா. அப்போது அந்த விண்டு பிளேடு மேலே எவ்வளோ காற்று வந்து அடிக்குது? இந்த அளவுக்கு. ஸோ திஸ் மச் ஏர் in 1 second. This much air in 1 second. அதுதான் the this much air in 1 second. Velocity, volume equal to mass by density. வரேன். Wait. Right. Now, ஒரு ஏர் காலம் இப்படி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்படி போட்டுக்கோங்க இமேஜினரியா. இதில் இருக்கிற காற்று மாலிகுல்ஸ், ஏர் மாலிகுல்ஸ் அத்தனையும் போய் பிளேடு மேலே தாக்க போகுது in 1 second. Because this is velocity. இப்போ இதனோட மாஸ் எவ்வளோன்றதான் நம்மளோட பிரச்சனை. மாஸ் தானேப்பா வேணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே. F = velocity times d/dt of, உனக்கு என்ன வேணும் இப்போ சொல் பார்க்கலாம். இந்த ப்ராக்கெட்டில் மாஸ் வேணும். மாஸ் ஆஃப் த ஏர் ஹிட்டிங் த பிளேட் இன் 1 second. இவ்வளோதான். டென்சிட்டி வால்யூம் எவ்வளோ நீங்களே சொல்லுங்கள், பார்த்து சொல்லுங்கள். திஸ் இஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் A, திஸ் இஸ் லென்த் AB. finished. அப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி போட்டா proportional to v cube னு வந்துரும் சார். v cube தான் ஆன்சர். அதுல என்ன சந்தேகம் உனக்கு? v cube தான் ஆன்சர். so you got now F = I am proceeding here. F = சொல்லுக்கண்ணா. F = அங்கே என்ன இருக்குது பார்த்து அப்படியே சொல்லு. எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்லாம் வெளியில் எடுத்துரு. இது டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் பண்ணியாச்சு. d/dt தான் முடிஞ்சிச்சு. 1 செகண்ட் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோமே, அப்புறம் என்ன? ரைட், சொல்லு பார்க்கலாம். rho a v square முடிஞ்சிருச்சு. this is force. Power is force into velocity. So v cube is the answer. ஏன் இது 11th பசங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும்னு சொன்னேன்னா, இப்போ தான் ரீசெண்டாக உங்களுக்கு சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸில் போட்டு கொடுத்தேன். சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸில் பெர்னாலிஸ் தியரத்துக்கு முந்தின டாபிக் சொல்லி பார்க்கலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி. அதே தான் இது. A1 V1
equal to A1 V1 equal to A2 V2. அதே தான் கண்ணே, அதே தான் இது. A1 V1 equal to A2 V2 is equal to volume of the liquid, volume of the fluid flowing in 1 second. அதே கான்செப்ட் தான் இது. Exactly the same concept. I hope you got the answer. யார் ஆன்சர் போட்டிருக்கா பார்க்கலாமா? நமக்கு இதில் கொஸ்டினில் எத்தனாவது ஆன்சர் இது? VQCM. ஓ பரவாயில்லையே, நிறைய பேர் ரூபேஸ்வரில் ஆன்சர் போட்டிருக்காங்களே, சூப்பர் கண்ணா. அரவிந்த் போட்டிருக்க ஆன்சர், குட் குட் குட். ரைட், கொஸ்டின் நம்பர் 22. When the velocity of the car is v, the rate at which the engine of the car is doing work will be v, the rate at which the engine of the car doing work will be. Very simple question. பார்க்கலாம். சும்மா அதாவது வந்து இது எப்படின்னா அப்படி சொல்லிட்டு கடைசியில் உன் பேர் என்னன்னு கேட்குறது. தென் இந்த ஊருக்கு போனேன், அந்த ஊருக்கு போனேன், இந்த ஊருக்கு போனேன், உன் பேர் என்னடா அப்படின்றது. எந்த ஊருக்கு போனேன் நான், என் பேர் அதே தானே. ரைட், கமான். யார் சொல்கிற பார்க்கலாம், கமான். So option D. Sir, D. Yes. Beautiful, Kanna. That's right answer. Beautiful. That's right answer. Correct answer. அதாவது the car is, sorry Kanna, அது வராதேம்மா. Sorry, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். Sorry. The car is accelerating here A. There is a friction backward or friction நான் சொல்ல ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, ஃப்ரிக்ஷன் பேக்வர்ட். ஆர் யுவர் என்ஜின் ஷுட் கன்சியூம் பெட்ரோல் ஃபார் போத் த பர்பஸ். உன் என்ஜின் எதுக்கெல்லாம் பெட்ரோல் சாப்பிடுது? ஒன்று உன் காரை ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கும் அது பெட்ரோல் சாப்பிடும், ஃப்ரிக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கும் அது பெட்ரோல் சாப்பிடும். அப்போது த ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் required to be given by your engine is MA plus R, not MA minus R. புரியுதா? MA plus R, not MA minus R. புரியுதா இல்லையா? ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. அப்போ இதுதான் ஆன்சர், நாட் திஸ். சரியா? காட் த பாயிண்ட்? கான்செப்ட் புரிஞ்சா எஸ் சொல்லு. புரியல சார், எப்படி சார்? ஸ்ரீராம், இப்போ நீ கார் ஓட்டுற, ஆக்சலரேட் பண்ணுற. யுவர் என்ஜின் வில் eat away petrol, consume petrol for accelerating car. You agree with me or not? Yes sir. At the same time, your car experiences friction. Will your engine consume petrol to overcome the friction or not? Pannu sir, yes sir. Appo your engine is responsible for giving two number of forces. One is to accelerate, another is to overcome the friction. ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கணும். into velocity அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. force into velocity. Okay. Power. Come on, question number 23. இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி நடத்தணும்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அவங்க கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின். குட், இந்த டாபிக் தான் இன்றைக்கி நடத்த போகிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ அப்படியே இதை அபைன்ஸில் வச்சுட்டு அந்த பக்கம் போகிறோம், டாப்பிக்கை நடத்துகிறோம், மறுபடியும் இந்த பக்கம் வரோம், அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறோம். சரியா? ரைட். இதுதான் நான் இன்றைக்கி முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இது பெண்டிங் இருக்குது நமக்கு டீச்சிங், இது முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் போயிடலாமா? எஸ் கண்ணா. ரூபேஸ்வர், அரவிந்த், சத்யா, C is the right answer. Very good Kanna. Let us go to coefficient of restitution. வாங்க இங்கே வந்துருங்க. எஸ், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன். என்ன கண்ணா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன்? யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம், மீட்டிங்கில் யார் இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன். இப்போது very simple to begin with, to simple body to begin with. This body of mass u1, this body is moving with the speed u2. Let us say u1 is greater than u2. Let us say u1 is greater than u2. I will focus mode la koduthalam. Sir, two bodies are moving. Ama. Two bodies are moving. They collide. After collision, m1 is moving at the speed v1, m2 is moving at the speed v2. It's very usual. நம்ம வழக்கமாக ஃபிசிக்ஸில் காலகாலமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது தான். ரைட், திஸ் இஸ் ஸ்பீட்.
இப்போ what is the coefficient of restitution? Coefficient of restitution is first in which direction they contact. எந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் அவங்க மோதுறாங்கன்றது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் அவங்க மோதுறாங்கன்றது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பார்க்கலாமா? திஸ் இஸ் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன். திஸ் இஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன். லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து அங்கே தான் இருக்குது. ஃபோர்ஸ் அங்கே தான் ஆக்ட் பண்ணுது. கரெக்ட் தானே? இதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே. இப்போ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாரு. இப்படி ஃப்ளோர் இருக்குது, நீ மேலேருந்து பால் போட்ட, பால் வந்து இப்படி ஹிட் ஆகிட்டு இப்படி போகுது. இப்போ லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கே இருக்குது? This is the line of action. Y axis is the line of action. இப்போ இப்படி இருக்குது, ஃப்ளோர் இப்படி இருக்குது, நீ பந்து இங்கேருந்து விட்டு அடிச்ச இப்படி பந்து இப்படி தூக்கி போடுற, இப்படி போட்ட, இந்த பந்து போய் என்ன பண்ண சொல்லி பார்க்கலாம், ஹிட் பண்ணிட்டு இப்படி போகும். இப்போ லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கே இருக்குது? இங்கே தான் இருக்குது. ஏன்னா அங்கே தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுச்சு. தட்ஸ் ரீசன் வை த பாடி இஸ் கோயிங், ரைட்? ஃபைனலி த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் கான்டாக்ட் இஸ் தட். புரியுதா இல்லையா? So let us find the line of action first. Line of action of force. Line of action of force கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த லைன் ஆஃப் இதில் ஒன்றும் மீனிங்கே கிடையாது. லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒன்று என்ன, அது இருக்கிறதே ஒரே லைன் தான். ஓகே, லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன். இப்போ அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் வாட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன்? ஒன்ஸ் அகெயின், ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன் v2 minus v1. இப்போ இந்த கொலிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா, அந்த ரெண்டு பாடி இப்படி நகர்ந்து போயிட்டே இருப்பான். நேரம் போக 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 இப்படி பிரிஞ்சு போயிட்டே இருப்பான். மறுபடியும் ஒன்றா சேர மாட்டான் இவங்க ரெண்டு பேரும். ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நேரம் ஆக ஆக கிட்ட நெருங்கிட்டே வந்து கடைசியில் மோதிடுவாங்க. தட்ஸ் வாட் இஸ் கொலிஷன். தட்ஸ் வாட் இஸ் கொலிஷன். ஸோ இட்ஸ் வெரி கிளியர். பிஃபோர் கொலிஷன் இட் இஸ் அப்ரோச், ஆஃப்டர் கொலிஷன் இட் இஸ் செப்பரேஷன். கம் ஆன். பிஃபோர் கொலிஷன் இட் இஸ் அப்ரோச், ஆஃப்டர் கொலிஷன் இட் இஸ் செப்பரேஷன். இப்போ what is coefficient of restitution? Relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. Finished. This is what is called coefficient of restitution. Please take, what is coefficient of restitution? Velocity of separation after collision divided by velocity of approach before collision. So this is after, this is before. This is what is called coefficient of restitution. Velocity of separation. Velocity of separation after collision divided by velocity of approach before collision. Velocity of approach before collision is what is called coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Velocity of separation. And moving apart நம்ம the v2 minus v1 எடுக்கலாம். அதாங்கண்ணே, இல்லை எனக்கு புரியல, சொல்லுங்க. எப்படி சார் v2 minus v1? அதான் velocity of separation. இப்போ see, மோதின அப்புறம் இவ ஃபாஸ்ட்டாக போவா, இவ ஸ்லோவாக போவா. இது ஃபாஸ்ட், இது ஸ்லோ. இட்ஸ் கம்பல்சரி. இங்கே வந்து இது ஃபாஸ்ட், இது ஸ்லோ. புரியுதா இல்லையா? அவ்வளோதான். இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான்னு நேரம் ஆக என்ன பண்ணுவா, தப்பிச்சு ஓடிடுவா. ஃபாஸ்ட்டாக போவான்னு என்ன போயிட்டே இருக்கும். புரியல உனக்கு? So please write, E is coefficient of restitution is the ratio between velocity of separation after collision divided by velocity of approach before collision. Velocity of approach before collision. Is it okay? Understand? Clear? Velocity of separation after collision divided by velocity of approach before collision is what is called coefficient of restitution. இப்போ கவனி நம்மளோட விஷயத்தை. ரெண்டு பாடி இப்படி வந்து கொலிஷன் ஆச்சு. கொலிஷனை ரெண்டு ஒன்றா பிடிச்சிக்கிச்சு. ரெண்டு ஒன்றா பிடிச்சிக்கிச்சு. ரெண்டு பேரும் ஒன்றா அப்படி போகிறாங்க. நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் மாதிரி செஞ்சுருக்கோம், ரைட்? இப்போ வாட் இஸ் coefficient of restitution? ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. 0. Very good. 0. Come on. So under that please start writing note. In the case of perfectly inelastic collision, what do you mean by perfectly inelastic collision? The bodies what you call stick together. The bodies stick together. Is not equal to bed. Yes, the bodies stick together, right? So for a perfectly inelastic collision, E is equal to 0. E is equal to 0. Perfectly inelastic நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், ஒரு மரக்கட்டையை பெருசாக வச்சுட்டு அது மாதிரி ஒரு புல்லட் எடுத்து சுட்டினா என்ன ஆகும்? புல்லட் வில் கோ அண்ட் கெட் எம்பெடட் வித் blank. இல்லை ஒரு மணல் மூட்டை மேலே ஒரு புல்லட் சுடுறேன்னு வச்சுக்கோ, என்ன ஆகும்? the bullet will get embedded inside the bag, stand-up bag. இதுதான் perfectly என்ன collision? Inelastic collision. Perfectly inelastic collision. ரெண்டு பாடியும் ஒன்றா ஒட்டிக்கணும்பா ஆஃப்டர் collision, அவ்வளோதான். அதுக்கு பேர் தான் perfectly inelastic collision. அதுக்கு என்ன E வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்களா? perfectly inelastic E வேல்யூ எவ்வளோக்கு என்ன ஸ்ரீராம் கண்டுபிடிச்சாமா?
எவ்வளோ V2 minus U by U. எவ்வளோ ஆன்சர் என்னது For the previous problem. இல்லை கண்ணே பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் டூ பாடிஸ் ஒன்றா ஒட்டிக்கிச்சு என்ன இ வேல்யூன்னு கேட்குற சொல்லு 0 எக்ஸலண்ட் கண்ணா சாரி உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு புரியலன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ ஃபார் பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் E is equal to 0 finished then perfectly elastic collision E is equal to 1 E is equal to 1 E is equal to 1 ன்னு எப்போல்லாம் வருதோ அப்போல்லாம் என்ன அர்த்தம் பர்ஃபெக்ட்லி elastic what do you mean by elastic total kinetic energy before equal to total kinetic energy after அதை ரெண்டு வகையாக சொல்லுவோம் ஃபிசிக்ஸில் ஒன்று total kinetic energy before collision equal to total kinetic energy after collisionங்கிறது ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் நம்ம சொல்கிறது இப்போ கொஞ்சம் மேலே வந்தவொடனே நம்ம IIT லெவலுக்கு வந்தவொடனே என்ன சொல்லுவோம் coefficient of restitution equal to 1 both means same ultimate result is same நீ டெரிவேஷனில் போட்டால் இனி கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல்னு எடுத்து போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் E is equal to 1 எடுத்து போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் ரெண்டு ஒன்றே தான் மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் ஃபார் ஆல் அதர் collisions E is greater than 0 less than 1 E can never be more than 1 புரியுதா சொல்கிறது ஃபார் ஆல் அதர் collisions E is greater than 0 less than 1 we call it as inelastic not perfectly inelastic but it is inelastic அப்போ ஒரு இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் E is equal to 0.7 இருக்குமா இருக்கும் 0.5 இருக்குமா இருக்கலாமே என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் பேர் என்ன இன்எலாஸ்டிக் நாட் பர்ஃபெக்ட் அப்போ பர்ஃபெக்ட்னா E is equal to 0 அவ்வளோதான் ரைட் இதில் முக்கியமாக நம்ம பசங்களுக்கு என்ன டவுட் வரும் அடிக்கடினா இப்போ நம்ம பார்த்தோமே அந்த கொஸ்டின் தான் நான் சொல்கிறேன் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு போயிடலாம் பெட்டர் வில் ஸ்டார்ட் வித் அ சிம்பிள் ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் வில் கோ டு தட் ப்ராப்ளம் அது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது அது 2Dயில் இருக்குது நம்மளோட ப்ராப்ளம் அது என்ன கொஸ்டின் நம்பர் அது 2Dயில் இருக்குது வில் டூ சிம்பிள் ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் வில் கோ டு தட் ரைட் ஸ்டார்ட் a body falls from the height h a body falls from the height h by the time it comes to ground what's its speed come on yara solukanga V is equal to square root of 2gh beautiful v is equal to square root of 2gh ipo this fellow rebounds to the height h1 this fellow rebounds to the height h1 evlo sol pakkalam h1 எவ்வளோ சொல்லி பார்க்கலாம் பட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் இஸ் E அதாவது இந்த கொலிஷனில் இந்த பால் வந்து இப்படி வந்து இடிக்குது இப்படி ரீபவுண்ட் ஆகுது அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y ஆக்சிஸ் தான் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ரைட் இப்போது V1க்கு முதல்ல ஃபார்முலா சொல்லு V1 மைனஸ் V ஆஃப்டர் பிஃபோர் ஈக்குவல் டு E so V1 equal to E times V புரிஞ்சுதா இல்லையா V1 equal to E times V இப்போ இங்கே சொல்லு H1 எவ்வளோ H1 equal to square root of 2G சொல்லு சாரி velocity times சொல்லு இல்லை V1 இல்லை இப்படி square root of 2G H1 இது வந்து நான் H1 எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்போ ஓகேவா 2G H1 what is V1 E of V EV I will come to that கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் வரேன் I will come to that இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த பால் இங்கே வந்து H1க்கு வந்து H1 V1 இங்கேருந்து மறுபடியும் கீழே விழுறா இங்கே வரும்போது என்ன ஸ்பீடு இருக்கும் அதே V1 தான் இருக்கும் புரியுதா இட் ஸ்டார்டட் வித் V1 இட்ஸ் எண்டட் வித் V1 புரியுதா இல்லையா புரியல இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து 10 மீட்டர்னு வச்சுக்கோ செகண்ட் கேஸ் 8 மீட்டர் கரெக்ட் தானே இப்போ தேர்ட் கேஸ் போகலாமா மறுபடியும் ஜம்ப் பண்ணுறான் H2 எவ்வளோ சொல்லி பார்க்கலாம் H2 V2 is equal to square root of 2G H2 இது வந்து H2ன்னு வச்சுக்கோ பை சான்ஸ் இப்போ சொல்லு V2 is how many times V1 சொல்லுப்பா E times V1
என்ன இதில் சந்தேகம், என்ன இதில் சந்தேகம், இதுக்கு போய் ஏன் அவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க? V1 equal to E times V1 V. I think it's clear now. இப்போ பாரு அந்த ரோ உனக்கு கிளியராக புரியும். போ E is equal to V1 by V. இங்கே E is equal to V2 by V1. புரிஞ்சுதா பாரு? இப்போ பாரு ஆர்டர் நான் கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன். இப்போ நல்லா புரியும் பாரு, கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல். ரைட், இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? H2 ஹைட்லேருந்து மறுபடியும் குதிக்க போகிறோம். ரைட், அப்போ இங்கே என்ன ஸ்பீடு வரும்? V2. மறுபடியும் V3யில் கிளம்புறா. எவ்வளோ ஹைட்டு போவோம்? H3. அப்போது V3 is equal to square root of 2G H3. ஆமாம், இன்எலாஸ்டிக் இல்லை, ஹைட் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகும் டைம் போக போக. சரியா? நான் முதல்ல உனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா புரியணுமே இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன். சரியா? V3 is equal to சொல்லு E times V2. ஐ திங்க் போதும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி n டைம்ஸ் போகலாம். இட்ஸ் எனஃப். எஸ், இப்போ சொல்லுக்கண்ணா, வாட் இஸ் திஸ்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2G H1. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2G H. ஸ்கொயரிங் H1 equal to E square times H. E square times H. இங்கே வாங்க நெக்ஸ்ட். H2 is equal to E square times H1. H2 is equal to E square times, what's H1? போடு. E square times H. H2 is equal to, come on, E power 4 times H. I hope you got the track. Now tell me, H3 is equal to E power 6 times H. இல்லை வரிசை எழுதுவோமே என்னப்போ? V3 is equal to E square times V2. V3 is equal to E power 4 times V1. V3 is equal to E power 6 times V. இப்போ உனக்கு புரிஞ்சுதா பாரு, ட்ராக் புரிஞ்சுதா பாரு? இதை வச்சு சும்மா கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஒரு முறை காப்பி பண்ணி வேகமா. E power 6 times H. Something I have done mistake. Sorry Kanna, very good Kanna. I have done mistake Kanna. You are right. இந்த இடம் ஃபுல்லாக நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். All these are wrong. Beautiful Kanna. It is E power 4. ஆமாம் Kanna. Oh yes sir, there you get yes sir. Okay. ஆமாம், நான் I have done mistake, right? Very good Kanna. Good. நான் H போடுறதுக்கு போல V போட்டேன். Beautiful Kanna. So, but isn't H3 equal to E square H and H2 equal to E square E power 4 H only? ஆமாம் கண்ணா, ஹெச் தானே போட்டிருக்கேன். நான் வேறு தப்பாக போட்டிருக்கேன்னா? ஹெச் தானே போட்டிருக்கேன், சரியாக தானே போட்டிருக்கேன். எனி வேர் ஐ டன் மிஸ்டேக்? இல்லை, எங்கேயாவது தப்பாக எழுதியிருக்கேன்னா? தப்பாக எழுதிருந்தால் சொல்லுங்கள், ஐ வில் கரெக்ட் இட். ப்ராபப்ளி எங்கேயாவது மிஸ்டேக் எழுதியிருக்கலாம். ஃபார் ப்ளீஸ் செக் இட் கண்ணா. திரிஷா, ஐ திங்க் யூ ஹேவ் சம் டவுட். கம் ஆன். No sir, got it. ஓகே. I think Madhusudan also the other day he asked me doubt on coefficient of restitution. Though null doubt kete. YouTube இருக்கிற students, please tell me whether the video, voice, everything is clear, sound, everything is perfect. Come on. Perfect sir. I am asking YouTube, not on the Zoom. Sriram. Sir, Zoom நல்லா இருக்குனா YouTube நல்லா இருக்கு. அப்படியா? ஓகே, கிடையாது. இது சிஸ்டம் வேறு, இந்த கம்ப்யூட்டரே வேறு, அந்த கம்ப்யூட்டரே வேறு இல்லை. I am using two computers, no? One for Zoom, another for YouTube. Of course, camera is same, of course. Just I want to know who are the kids available on YouTube.
18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களே, யாருன்னு எனக்கு தெரியலையே. ஒரு 6-7 பேர் தான் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. ஜீவானந்த், எஸ், சூப்பர், தேங்க்யூ ஜீவானந்த். ஓ, தருண் வெங்கட் இருக்கியா, வெரி குட் வெரி குட். அரவிந்த், பர்ஃபெக்ட், சூப்பர். H2 is equal to E square into E square to E square. ரூபேஸ்வர், தேங்க்யூ. சொல்லுங்க என்ன டவுட் இது வரைக்கும் நான் எழுதுனதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? Sir, E is equal to V2 by V1 எழுதிட்டீங்களா சார்? ஆமாம், அதே மாதிரி இங்கே எழுதிக்கோ. E is equal to V3 by V2 போட்டுக்கோ. Sir, not that sir. E is equal to V2 by V1 and the third equation பாருங்க சார், டவுன்ல. இங்க. Yes sir, E is equal to V2 by V1 ல சார். அந்த லைன்ல சார். E is equal to V2 by V1 second row சார். செகண்ட் ரோ இங்க. ஓகே. அது H2 is equal to E square H1 எழுதிட்டீங்களா சார் கீழே? ஆமாம், கரெக்ட் தானே சார்? சார் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன சார் எழுதிட்டீங்க? ஓ, H1க்கு பதிலாக E ஸ்கொயர் டைம்ஸ் H போட்டிருக்கேன். H1க்கு பதிலாக E ஸ்கொயர் டைம்ஸ் H. This I have substituted. Okay, Good. Rahul Raj, thank you. Abhinav, Rohit, Rupeshwar, Subramanian, very good. Subramanian இப்பதான் join பண்ணியா? Bibi, very good. சார் நமக்கு எப்ப சார் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் வைப்பீங்க? January 2nd or 3rd it will start. எல்லா டெஸ்ட் ஆரம்பிச்சிடலாம். சரி கண்ணா, இப்போ நம்மளோட கொஸ்டினுக்கு வந்துடலாமா? ஐ திங்க் இட்ஸ் ரைட் டைம் வி ஹேவ் டு கம் பேக் டு அவர் கொஸ்டினுக்கு வந்துடலாம். இஸ் இட் ஓகே? ஷல் ஐ சேஞ்ச் த ஸ்க்ரீன்? கம் ஆன். ஷல் ஐ சேஞ்ச் த ஸ்க்ரீன் அண்ட் டேக் யூ பேக் டு த ஒர்க் ஷீட்டுக்கு வந்துடலாமா? ஐ திங்க் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், இன்னும் முழுசாக புரிஞ்சிருக்காது, பட் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். when we solve this problem I hope you will understand better. Yes, come back. Two identical billiard balls are in contact on the table. Two identical billiard balls are on contact on the table. இப்படி டயக்ராம் போட்டால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்படி இருக்க ரெண்டு பால்ஸ். The third identical ball strikes them symmetrically. Third ball வந்து இங்கேருந்து வரா, இவ தான் third ball. Come and hit them symmetrically. புரியுதா? இது இப்படி வந்து மோதுது. Third ball. This is the first ball, let us call. This is the second ball, let us call. This is the third ball, let us call. And come to rest. இவன் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டான். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பால் எவ்வளோ மொமெண்டம் கொண்டு வந்தாலும் அது யாருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்கா? அப்போ ஹேண்ட் ஓவர் டு செகண்ட் அண்ட் 2 and 3 ஓ 1 and 2 சாரி 1 and 2 தேர்ட் பால் ஹேண்டட் ஓவர் டு 1 and 2 ரைட், தட்ஸ் ரைட். கம் டு ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் தி இம்பாக்ட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் இஸ். ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டாங்க. இப்போ நம்மளோட ஐடியா என்ன? இந்த இடத்துல 2 times ஆஃப் டைம்ஸ் எம்வி இருந்து தான் ஆகணும். ஏன்னா இவ எம்வி கொண்டு வந்தால் அந்த எம்யூ கொண்டு வந்தால் அந்த எம்யூவை அங்கே கொடுத்துருப்போம். தட் ஷுட் பி தேர். அட் த சேம் டைம் இங்கே இது இருக்குன்னா இது இப்போது இதுதான் லைன் ஆஃப் இம்பேக்ட். திஸ் இஸ் த லைன் ஆஃப் இம்பேக்ட். திஸ் இஸ் லைன் ஆஃப் இம்பேக்ட். அப்போது கம்பல்சரி நமக்கு தெரியும் இந்த ஆங்கிள் 30 டிகிரி தான்றது நமக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா இன் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இது வந்து ஒரு ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள். இது ஒரு ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள். இங்கே ஒரு ஸ்பியர், இங்கே ஒரு ஸ்பியர், இங்கே ஒரு ஸ்பியர். இட்ஸ் கிளியர்லி an ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள். அப்போ ஆங்கிள் எவ்வளோ தான் இருக்கணும்? 60 தான் இருந்தாகணும். இந்த 60 ரெண்டாக தான் பிரிச்சாகணும். 30 புரியுது? எப்படி சார் அப்படி சொல்றீங்க? ஏன்னா அவன் இவ்வளோ தூரம் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கானே. பில்லியர்ட் பால் kept in contact, the third ball come and hit symmetrically. நான் தான் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன். 3 பால் எடுத்து உன் டேபிளில் வை சிமெட்ரிக்கலாக. என்ன ஆங்கிள் இருக்குது சொல்லு? they form equilateral triangle or not? Come on. Yes sir. புரியலையா உனக்கு? don't you understand? இப்படி இருக்குமா? 3 சாதாரண பந்து எடுத்து இப்படி வைக்கிற. join all the centers. இப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும் நீயே சொல்லு. என்ன ஷேப் உனக்கு? அதில் அப்புறம் என்ன டவுட் இருக்குது? இதில் போயிட்டு 30 டிகிரி இல்லையா? ரைட். இப்போது இவ வந்து இங்கே V1, இது வந்து இங்கே V2, இது வந்து 30 டிகிரி. அப்போ இது எவ்வளோ? V1 cos 30 டிகிரி ஈக்குவல் டு திஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் MB. மறுபடியும் சொல்கிற பாரு இது இதனோட காம்போனெண்ட் எவ்வளோ?
V1 cos 30 should be 50% of MV. Correct then? So like cos Can't we write it as V1 cos 30 plus V2 cos 30 is equal to of course you can write. நான் அப்படியெல்லாம் போக விரும்பல. I don't want to take you more of mathematics. I want to take you more of common sense. நிறைய மேக்ஸ் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். சும்மா அப்படி பார்த்த உடனே ஆன்சர் போட்டு போயிட்டே இருப்போம். நமக்கு எதுக்கு மேக்ஸ் எல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு புரியுதுல்ல? The easiest approach I am telling. You are right கண்ணா, what you say is right. Right. V1 cos 30 எவ்வளோ சொல்லுப்பா? 2/3/2. Half times MV. Of course நான் இங்கே M மிஸ் பண்ணிட்டேன். So MM cancel. 2 V cancel. equal to root 3 M V1 equal to V by root 3. அப்போ இந்த இடத்துல V by root 3 இருக்கு. எங்க V1 வந்து எவ்வளோ? V by root 3 கண்டுபிடிச்சாச்சு. V by root 3 புரிஞ்சுதா இல்லையா? நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு புரியுது? அஃப்கோர்ஸ் கண்ணே, ஐ திங்க் நித்யஸ்ரீயும் யாரோ சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொன்னது கரெக்ட் தாங்கண்ணே, பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ பை தட் வே. அதுனா பியூராக நான் 3 ஈக்குவேஷன் எழுதணும், அப்புறம் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுப்பான்னு சொல்லணும். யூ ஹவ் டு சால்வ் இட். அப்படி வேண்டாமே, ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுக்கலாமே. சரியா? ரைட், காட் த பாயிண்ட். V by root 3 கிடச்சிருச்சா? அப்போது இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது காம்பனண்ட் இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது? V2 cos 30 and V1 cos 30. எஸ், யூ ஆர் ரைட் கண்ணா, யூ ஆர் ரைட். நான் அப்படி கூட போகல, இதில் பாதி போட்டுக்கோ கண்ணா. ஆஃப் டைம்ஸ் எம்வி, ஆஃப் டைம்ஸ் எம்வி, ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்படி சொல்கிறேன் நான். தட்ஸ் வாட் மை அப்ரோச். சரியா? இங்கே எவ்வளோ இருக்குது சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ இதை பிரிச்சுக்கோ. திஸ் V by root 30 இங்கே எவ்வளோ பிரிக்கணும் சொல்லு. V by So they cancel also. into sin 30 root 3 by 2. No, something is going wrong. Yes, sir. Sin 30 So when that cancel with the Sin sin 30 of V2. Sorry, V by root 3 sin 30 is 1 by 2. That's right. சொல்லு கண்ணா, what's your doubt? Come on. நான் இன்னொரு டயக்ராம் போடுறேன் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியறதுக்காக. I'll go for one more diagram here. V1 equal to எவ்வளோக்குன்னு V by root 3. அப்போ இங்கே எவ்வளோ இருக்கும்? 30 டிகிரி. அப்போ இந்த இடத்துல V1 along x-axis is given by V by root 3 cos 30. cos 30 எவ்வளோக்குன்னு? This is what I began with. நான் முதல்ல போட்டேன் V by 2ன்னு. புரியுதா? இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சொல்லி பார்க்கலாம். இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே. V by 2 root 3 is what is V2 root 3. Vy of 1. இது x, இது y. இதில் யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தால் முதல்ல கேளுங்க. இது கிளியர்னா அப்புறம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் போயிடலாம். நீங்க முதல்ல MV1 cos 30 போட அதை கண்டுபிடிச்சு அதை சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா சார்? ஆமாம் கண்ணா, ஈஸியாக போகிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இல்லைனா ஈக்குவேஷன் எழுதி சால்வ் பண்ணணும். புரியல உனக்கு? சார் புரியல கண்ணா. இது பேர் கண்ணா, இங்கே MV இருக்குமா, நான் கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணேன், இவருக்கு ஆஃப் எம்இ இவருக்கு ஆஃப் எம்இ போட்டுக்கிட்டேன். எனக்கு ப்ராப்ளம் ஈஸியாக முடிஞ்சு போச்சு. புரியல உனக்கு? கரெக்ட் தானே? கொலிஷன்னாலே கிடையாது, கொலிஷன்னாலே கிடையாது. இந்த சிமெட்ரிக்கெல்லாம் இருக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கணும். அசிமெட்ரிக்னா அப்போ நீ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. அப்போ நீ கரெக்டாக θ1 θ2 எடுத்து பக்காவாக ஈக்குவலி. கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். புரிஞ்சுதுல்ல? அதனால தான் ஆல் த டைம் கிடையாது. இந்த கொஷனுக்கு பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக, அவ்வளோதான். மேபி நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ண முடியாமல் கூட போகலாம். ஓகே, கமான். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளோதான் நம்மளோட இது. நான் சொல்கிறேன் பாரு. இப்போ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோ. த பாடி வாஸ் மூவிங் லைக் திஸ் இனிஷியலி. வாட்ஸ் த வெலாசிட்டி? V. வியா யூ எடுத்துக்கிட்டேன்? V தான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, இப்போது முதல்ல இந்த டைரக்ஷனில் 30 டிகிரி. இப்போது வேர் இஸ் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வேர் இஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்? யாராவது காட்டு பார்க்கலாம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு? இது இருக்கா பாரு, இதுதான் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன். இது இருக்கா பாரு, இதுதான் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன். புரியுதா? இந்த வெலாசிட்டியை முதல்ல லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு பிரி. இது V, இது V. அப்போ இங்கே எவ்வளோ? V cos 30 எவ்வளோ? V cos 30 எவ்வளோ? இது வந்து பிஃபோர். ரைட், கீப் இட் ரெடி. லெட்ஸ் கோ டு ஆஃப்டர். ஆஃப்டர் கொலிஷன் என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இங்கே பார்க்கலாம்.
ஆஃப்டர் கொலிஷனில் இதே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் த ஃபஸ்ட் பாடி போயிட்டுருக்கா, ஃபஸ்ட் பாடி என்ன ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கா சொல்லு. இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சோம். V by root 3 sir. V by root 3. Is it clear? So, Yes, sir. what's the velocity after collision? சொல்லு. Minus 0. Minus 0. ஏன்னா before he was at rest. Before he was at rest, one was at rest before collision. After collision, he is moving with the speed v by root 3. Look at here, v by root 3. அப்போ final v2 minus v1. நான் என்ன ஃபார்முலா கொடுத்தேன் பார், v2 minus v1. எஸ், ஸோ v2 minus v1. நான் மறுபடியும் இங்கே ஒழுங்காக போடுறேன். E is equal to v2 minus v1. எவ்வளோக்கு என்ன, v by root 3 minus 0 divided by u1 minus u2. u1 எவ்வளோ இருந்ததுங்க, v root 3 by 2 root 3 by 2 minus ஒழுங்காக எழுதலாம், இது எனக்கு root 2 root 3 ரைட். ஸோ v root 3 by 2 minus after collision first இந்த colliding பாடியோட fate என்னாச்சு, தேர்ட் பாடியோட fate என்னாச்சு, 0. Zero sir, came to 0. அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த ஆன்சர், ஃபினிஷ்ட். எந்த ஆன்சர் கண்டுபிடி, திஸ் இஸ் த ஆன்சர், தட்ஸ் த ஆன்சர், 2 by தட்ஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர், தட்ஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர். Option 1. புரிஞ்சுதா உனக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Yes, ஐ திங்க் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் ஓரளவுக்கு பியூட்டிஃபுல் கண்ணா, தட்ஸ் த ஆன்சர். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுதா, நீ இன்னொரு முறை வீட்டில் ரிவைஸ் பண்ணு, வேறு எதனா ப்ராப்ளம் போடு. ஐஐடியில் கண்டிப்பாக இந்த வேர்டு இல்லாமல் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்காது. ஐஐடி ஜேஇ எக்ஸாம் போனீங்கன்னா ஒரு இடத்துலையாவது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் வேர்டை யூஸ் பண்ணியே தீருவாங்க, சரியா? ஏன்னா அது இல்லாமல் கொஸ்டின் கொடுக்க முடியாது. சும்மா வெறுமனே எலாஸ்டிக் கொலிஷன் கொடுத்தா அது நீட் ப்ராப்ளம், வெறுமனே எலாஸ்டிக் கொலிஷன் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் நீட் ப்ராப்ளம். ஐஐடி ப்ராப்ளம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி கூட்டணும், அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் வந்தே தீரும், சரியா? ரைட், போட்டுக்கண்ணே. கமான் கமான், ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் தான் நமக்கு பெண்டிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து நம்ம v2 with respect to v2 கூட போடலாம். பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின். இதுதான் அன்னைக்கு யார் கேட்டது, மதுசூதனன் கேட்டான், ரோஷன் கேட்டான், த சேம் கொஸ்டின். பியூட்டிஃபுல். அன்றைக்கி இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டாங்க அந்த அதர் டே. ஐ திங்க் வி குட் நாட் ஹவ் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன் தட், பட் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். என்ன கேட்டுக்கன்னா இன்னொரு முறை கேளுமா, மற்றவங்களுக்கு புரியட்டும். ஸ்ரீராம், இல்ல சார், v1 வழியா போடுங்க சார், v2 வழியா v2 வச்சு போடக்கூடாது. போடலாமே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன அதுதான் ரிசல்ட் கிடைக்க போகுது, 100% அதே சிமெட்ரிக் தானே. இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிமெட்ரிக் தானேம்மா, இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிமெட்ரிக் தானேம்மா. அசிமெட்ரிக்னா தான் 2 டிஃப்ரெண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் வரும். புரியல உனக்கு, அதே தான் வரும். பட் அவங்க என்ன கேட்டாங்க அன்றைக்கி அதர் டே, ரோஷன் அண்ட் மதுசூதன் 2 பேர் அன்றைக்கி என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஏன் சார் நீங்கள் இந்த டைரெக்ஷனில் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, இந்த டைரெக்ஷனில் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் அந்த டைரெக்ஷனில் கண்டுபிடிக்க கூடாது, பிகாஸ் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் ஒன்லி திஸ், த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் ஒன்லி திஸ், நாட் திஸ் இஸ் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன். I think today you got the answer for your question. Roshan, Madhusudan, புரிஞ்சுதா? எஸ் போடு, யூடியூப்ல எஸ் போடு ப்ளீஸ். On the other day you asked me, I remember you asked me long back. Come on, ஏன் நம்ம இந்த டைரக்ஷனில் கண்டுபிடிக்க முடியாது, because this is not the line of action, that is not the common normal, that is not the common normal, that is not the direction in which force is acting. Force எங்கே ஆக்ட் பண்ணுது, எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுங்க, இந்த டைரக்ஷனில் தான் ஃபோர்ஸ், இதுதான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறது. That's why the ball is moving. அந்த டைரக்ஷன் தான் எடுக்கணும். எஸ் ரோஷன், யூ ஆர் ஆன் தி மீட்டிங், கம் ஆன். எஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட். Is it clear? Madhusudan understood. Excellent Kanna. Yes. என்ன உன் கூட்டாளிக்குள்ள டிஃபென்ஸ் ஆட போயிட்டானா? எஸ், ரோஷன் எஸ் போட்டான். குட் 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 குட், பியூட்டிஃபுல். ஸோ இனிமேல் இந்த ப்ராப்ளம் தான் போடுங்க, போட்டு பாருங்கள், போட்டு பார்த்து டவுட் இருந்தால் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள், பார்த்துக்கலாம். ரைட். இன்னும் யூடியூப்பில் யாரும் குழந்தைங்க லைக் போடவே இல்லையே, அப்படியே இருக்குது, என்ன காரணம்? சார் காலையில் தூக்கம் போகிற நேரத்துக்கு கிளாஸ் போட்டு எங்களை தொந்தரவு பண்ணுறீங்க, லைக் போடலையா? இஸ் இட் லைக் தட்? அரவிந்த், சூப்பர் கண்ணா. நானே ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிளாஸ் வருது. சாரி, நானே ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிளாஸ் வருது. தெரியும் தெரியும் தெரியும், நீ தான் கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் ஆகுது கிளாஸ்க்கு வந்து. மோர் ஆர் லெஸ் 1 மந்த் ஆகிப்போச்சு.
நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. கிளாஸ்னால் ஓடி வந்துடணும், மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கணும். சார் சாட்டர்டே மேக்ஸ் டியூஷன் எப்படி சார் டேய் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, இப்போ நம்ம கிளாஸில் இன்றைக்கி 15 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோ. இந்த 15 ப்ராப்ளம் நீ வீட்டில் உட்காந்து சால்வ் பண்ணினா உனக்கு சால்வ் பண்ண 5 hours ஆகும். 5 hours நீ உட்கார மாட்டேன், 2 hours உட்காந்துட்டு எழுதிட்டு போயிடுவேன். புரியுதா? அதனால் கிளாஸ்னால் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதான். நான் முதல்லேருந்தே டே 1லேருந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்ம பேட்சில் ஜாயின் பண்ணாலும் நான் சொல்லுவேன், நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ, என் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாத. நீ ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணினா அது உன்னால் காம்பன்சேட் பண்ணவே முடியாது லைஃப் டைமுக்கும். ஏன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துருவேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரிக்ஷன், நார்மல் ரியாக்ஷன், ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொடுத்தோன்னா அதோடு முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் உனக்கு அது புரியவே புரியாது. அதனால் கிளாஸை மட்டும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க பாரு, மதுசூதனன், ரோஷன்லாம் பாரு, என்ன வேலையாவது இருக்கட்டும் ஹை பர்ஃபார்மிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஆனால் கரெக்டாக கிளாஸ்க்கு வந்துடுவாங்க. என்ன வேணால் இருக்கட்டும் தூக்கி போட்டு வந்துடுவாங்க. அப்படி தான் இருக்கணும். ரைட், லாஸ்ட் கொஷின். ஐ திங்க் இட் இஸ் a லாஸ்ட் கொஷின். ஓ, இன்னும் 2 கொஷின் இருக்குது. ஐ திங்க் இதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்களே முடிச்சிடுவீங்க. யூ ஈக்குலிபிரியம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு 0 போட்டுனா ஆன்சர் வந்துடும். அவ்வளோதான். நீங்களே போட்டு சொல்லிவிடுங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்டர்ஃபியர். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு 0 போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும். போடுக்கண்ணே, போட்டு ஆன்சர் போடுப்பான். அபினவ், ரோபேஸ்வர், அரவிந்த், ரோஹித், எக்ஸலென்ட். Second option, sir. Second option. I'll check with the answer key. Yes, Kana, beautiful Kana. Second option is right. Second option is right. sir? Question number 25. A ball moving with the speed v hits another identical ball at rest. The two balls stick together after collision. The speed specific heat of yes, the temperature ratio. ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கேக்குறாங்க சார். டெல்டா அது என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியாது என்ன. 11th பசங்களுக்கு தான் நான் சே டெல்டா டி. ஆமாம், ஏன் 11th பசங்களுக்கு தான் நான் இன்னும் நடத்தலை. உங்களுக்கு என்ன சொல்லு சொல்லு. ஆஃப் what's a loss of energy during collision? If two bodies stick together, what's a loss of energy? Loss of energy formula. Half mv2 square minus half. Half m into v1 square minus v2 square. No, தப்பு பண்ணிட்டீங்க. Come on. If the balls stick together, what is the loss? LOSS, loss of kinetic energy. Loss of kinetic energy. What is the loss of kinetic energy? What is the loss of kinetic energy in the case when the bodies stick together? வாங்க உள்ள வந்து உட்காரு. Bodies stick together. What's வாங்க. Half mv1 plus v1 square plus v2 square. Wrong. half m v2 square. v1 plus v2 the whole square. அச்சோ, என்ன இப்படி இருக்கீங்க? Of m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v square. தெரியுமா தெரியாத அந்த ஃபார்முலா? இட்ஸ் a shortcut formula for loss of kinetic. அம்மா உள்ள கூப்பிட்டு பையன் வெளியே நிற்கிறாங்க. எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், அம்மாவுக்கு சொல்லு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேண்டாம், டைரெக்டாக லஞ்சுன்னு சொல்லு. சரியா? ரைட். ஆஃப் m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v square is the loss of energy when the two bodies collide elastically. நான் எழுதுனது எலாஸ்டிக். இன்எலாஸ்டிக் என்ன பண்ணலாம்? நான் எழுதுனது எலாஸ்டிக். எழுதிக்கோ ஃபார்முலா. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஆஃப் m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v square is the loss of energy by the first body. ஏன்னா லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கக்கூடாது எலாஸ்டிக்கில். அப்போ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பை த ஃபர்ஸ்ட் பாடி, கெயின் ஆஃப் எனர்ஜி பை த செகண்ட் பாடி. திஸ் அ ஃபார்முலா. பட் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன். இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷனுக்கு என்ன பண்ணோம்? ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப், இப்போ கடைசியாக எத்தனை பாடி இருக்கா சொல்லப்பா? 2m. வெலாசிட்டி என்னாச்சு சொல்லுப்பா? வெலாசிட்டி என்னாச்சு சொல்லு? mv plus 0 is equal to 2m v final. சொல்லுப்பா, ஏன் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது? எவ்வளோ? 4v square. v by 4v square. yes, v by 2 the whole square. v by 2 the whole square. இதாங்கண்ணே இப்போ உங்களுக்கு தேவையான லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. திஸ் இஸ் த லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி that you need now. It's the loss of energy that you need now. எவ்வளோ சொல்லு? half mv square minus half m v square.
என்ன half mv Half half mv mv square square by 2. minus 1 by 4 mv square. So ultimately 1 by 1 by 4 4 mv square. square. If answer is so simple for us, come on. 1 by 4 mv square equal to So 1 by 4 m. sir. Sorry, Kanna. 1 by 4 mv square equal to mc delta t. அவ்வளோதானப்பா. இதில் என்னப்பா உங்களுக்கு அப்படி கஷ்டம் இருக்குது? முடிஞ்சே போச்சு ப்ராப்ளம். டெல்டா டி கண்டுபிடிங்க. அந்த நான் சீன்னு போடுவேன், அவங்க எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். நான் எப்பவுமே ஸ்பெசிஃபிக் சி போடுவேன். இந்த கொஷன் by 4s sir. அவங்க வந்து எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாங்க, அவ்வளோதான் ஆன்சர். தட்ஸ் ஆன்சர். I mean you are equating loss of energy with that mc delta t sir. ஆமாம், the loss of energy getting converted into Yes sir, yes sir. is made use for heating the body. அவ்வளோதான். ஒரு collision நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல சூடு வரும்ல, ரைட்? So today we have completed the class beautifully as planned. பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிட்டோம். ஏன்னா நான் ஆரம்பிச்சது தான் ஒரு 15 minutes லேட் ஆகிட்டுது இன்னைக்கு. எனிவே Sir 30 minutes 30 questions இல்லையா சார் ஒரு ஷீட்ல? இல்லை கண்ணா, இந்த கொஷன்லலாம் 25 தான் இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல கொஷின்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி போடுது. ஜென்ரலாக நம்ம ஒர்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்குன்னா கான்செப்ட் அது இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சில கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அப்படியெல்லாம் இருக்கும். பட் இந்த கொஷின் வந்து ஜேஇக்காக கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்ல கொஷின்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறது. சரியா? ஸோ சாட்டர்டே சண்டேனா அந்த மாதிரி தான் போடுவோம். ஜென்ரலாக ஒர்க்கிங் டேஸில் தான், ஜென்ரல் ஒர்க்கிங் டேஸில் அப்படியே மொத்தமாக போடுவோம். அது மொத்தமாக போடும்போது உனக்கு என்ன ஆகும்? த எய்ம் இஸ் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட். பட் திஸ் இஸ் எய்ம் இஸ் டு டெவலப் யூ இன் ஐஐடி. புரியுதா? இது வேறு அது வேறு. Got the point? Yes sir. Yes. அவ்வளோதான். ஒர்க் ஷீட் முடிஞ்சிடுது. 25 questions ஓவர். நம்ம டைமும் முடிஞ்சிடுது. போதும். ரைட். ஸோ we shall meet in next class. இப்போ நாளைக்கு +2க்கு நான் ஃப்ரைடே கிளாஸ் கேன்சல் பண்ணுறேன். எனக்கு உடம்பு முடியல, இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் கேன்சல் பண்ணேன். ஐ திங்க் நான் டுமாரோ வி வில் ஹேவ் கிளாஸ். டுமாரோ நாளையிலேருந்து எல்லாமே ரெகுலராக இருக்கும். சரியா? ஃப்ரைடே இன்னைக்கு நீங்க ஏதோ யாரோ கிளாஸ் கேன்சல் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னு போடுறீங்க. ஆமாம், எனக்கும் உடம்பு சரியில்லை. பசங்களும் 2 பேர் கேட்டாங்க, ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் படிக்கணும் அப்படின்னாங்க, பாய்ஸ். சார் ஆமா சார், மண்டே அன்னைக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி சார், மேத்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரிவிஷன் 3 அந்த மழைனால லீவ் விட்டாங்களா சார் ஒரு எக்ஸாம். அதை தூக்கி போட்டாங்களா? அதை தூக்கி போட்டாங்க. மண்டே நாளைக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார். மண்டே நாளைக்கு வச்சுக்கலாம்ல, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல சார்? சாட்டர்டே கிளாஸ் ஏன் சார் இல்லை? எஸ்டர்டே திஷா நேரத்துக்கு வந்து ஃபுல் ரிவிஷன் போட்டோமா, ஆஃப் இயர்லி ரிவிஷன் யூடியூப்ல இருக்குமா, போய் பாருமா. சார் 11th நீங்க போட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, 11th. பட் எனிவே அது எல்லா லிங்க்லையுமே இருக்கும், உங்களோட எல்லா லிங்க்லையுமே இருக்கும். திரிஷா போய் அவரோட லிங்க்கில் பார்த்தா இருக்கும். அது ஒன்றும் இல்லை. இன்றைக்கி நேற்றுக்கு என்ன பண்ணோம்னா யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து லாஸ் ஆஃப் மோஷன் வரைக்கும் ஒரு ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் கொடுத்தோம். டெஃபினேஷன்ஸ், ஃபார்முலாஸ் அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கண்ணா. ஓகே கண்ணா, பாய். பாய் கண்ணா. சொல்லுமா சார். சிங்கிள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொஞ்சம் கிராஃபை மட்டும் கொஞ்சம் ரஃபா வரைய முடியும்? அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்க அண்ணா, வேண்டாம். இப்போ எனக்கு அடுத்தடுத்து ஒர்க் இருக்குது, முடிச்சுட்டு கிளம்பணும். சரியா? இதை விட சொல்லுங்க சார், அந்த சென்ட்ரல் வந்து பெருசா இருக்கணும், மற்ற எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கணும் சார். யங்ஸ் டபுள் ஸ்லீட்டாமா இல்லை சிங்கிள் ஸ்லீட்? ஆமாம், சென்ட்ரல் மட்டும் டபுள் இருக்கணும், மற்றெல்லாம் சின்ன சின்னதாக ஒரு ஈக்குவல் சைஸில் இருக்கணும். கரெக்ட், யுவர் ரைட். மற்ற எல்லாமே ஈக்குவல் சைஸ்ல இருக்கணும். கம்பல்சரி ஈக்குவல் சைஸ் தான் இருக்கணும். யுவர் ரைட். ஆனா எங்க ஸ்கூல்ல வந்து என்னன்னா அப்படியே குறைஞ்சிக்கினே வரும்னு சொல்றாங்க சார். நோ குறைஞ்சிக்கினே வர்றது வந்து இன்டென்சிட்டி குறையும், அகலம் அப்படியே இருக்கும். நான் சொல்றது புரியுது? அங்கே பாரு, என்ன பாரு, இப்படி வரைகிறேன்னா இது வந்து டபுள். சரியா? அதாவது இந்த விட்த் வந்து குறையக்கூடாது. இங்கே நானே பார் குறைச்சி போட்டிருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி. இந்த விட்த் வந்து பீட்டா லாம்டா டி பை ஏ. லாம்டா டி பை ஏ. உங்கள் ஸ்கூலில் குறைக்கிறாங்கன்னா ப்ராபப்ளி அவங்க இந்த ஹைட்டை குறைப்பாங்க. புரியுதா? திஸ் ஹைட் ரெஃபர்ஸ் டு இன்டென்சிட்டி. அது குறைய தான் செய்யும். நீ கேட்குறது விட்த் வந்து இங்கே இருக்குது. கண்டிப்பாக வரையக்கூடாது. என்னது ஹைட் குறையணும்ல, இன்டென்சிட்டி குறையணும்ல, இன்டென்சிட்டி குறையணும்ல. ஓகே கண்ணா, பாய். பாய் கண்ணா. யூடியூப்ல இருக்கிறவங்க பாய் கண்ணா. அரவிந்த் பாய். பாய் கண்ணா.